Hello guys, so today I'm going to share you how actually I mount this highlight body. So this is a hard body. So let's see how actually I mount this so that there's no, I did any cut here. Tak ada potong sini untuk shock tower tu kan. So macam mana saya buat, dan agak kukuh juga walaupun saya goyang-goyang dia tak tanggal. Okay, so tanpa ada screw so I didn't use any screw to mount this body so let's see. Okay, so what actually I'm using is just a Velcro here. So Velcro ni yang buatkan dia melekat lah. Velcro kan, dia strap macam ni, so dia sebenarnya kuat. So tanpa perlu ada screw, just guna Velcro depan di sini dan juga at the back here lah. Okay, so ada dua. So dekat body ni saya pun double side tape kan dia punya Velcro ni jugalah, dan sini jugalah Okay, and if you look at the rear shock ni, shock belakang ni saya dah buang dia punya shock mount, saya tukar menggunakan cantilever mount. Cantilever mount, so there's no shock tower here, so that's why I can have a flat rear part ni lah, rear chassis. Dan if you look at this belakang ni, saya tak ada, I didn't cut any hole here untuk shock mount tu kan, sebab saya dah guna cantilever shock. So cantilever shock is like this. If you look at this, dia punya screw over here, and dia punya shock is basically horizontal lah, horizontal place macam ni, dia tak tegak, dia mendatar, so dia ada sedikit shock lah. Okay, and then if you look at this, I use Fender. This kind of Fender is a rubber Fender, untuk supaya if it's class 1 you need to cover the tire here, should cover half lah, kena separuh ataupun lebih, dia punya fender kena cover baru dapat class 1 lah. Tapi for this kind of rubber fender ni sebenarnya tak bagus lah, sebab senang stuck lah, kita panggil senang stuck atau senang tersangkut lah, sebab dia rubber, dia tak licin. So if you ada bergeser dengan batu tepi ni, dia kita susah nak gerak, sebab dia macam melekat lah, sebab ni rubber. And then usually people will cut the back here ni untuk jadi lebih pendek, maybe buang dalam 1-1.5 inci untuk jadi pendek supaya tak senang sangkut lah. So if you go uphill, so basically kamu akan senang sangkut if you have a long tail kan. So that's why people cut and remove 1 inch over here untuk dapatkan lebih rapat, so that it's will be easier for them to go uphill lah. Simple setting. Okay, nak main-main ok lah ni. Kalau nak masuk com, dia setting lain lah kot tak sesuai sangat. Okay, that's all I want to share, how actually I mount this hard body using Velcro. Okay, that's all guys. Okay, bye.